Cosa sta succedendo? Posso spiegare? Allora, io avevo detto che non avrei mai letto questo libro. E lo ribadisco, io non leggerei mai questo libro, ma ascoltarne la versione audio gratuita, cioè per me essenzialmente il problema era che non gli volevo dare i soldi a questo qua sul libro che aveva scritto, ma visto che ce l'abbiamo disponibile qua su YouTube, come potremmo indugiare su un succulento pasto come questo? Prevedo che ci faremmo 4 risate, però prima di iniziare, questo è un episodio pilota, come si fa con le serie, per capire in un certo senso se questo libro è veramente interessante oppure no. Chi sarà a stabilirlo? Voi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Se il video vi piace, commentate, mettete like, condividetelo, perché ovviamente se i numeri rimangono bassi vuol dire che non è piaciuto e che quindi dovrò trovare qualcos'altro di cui parlare oppure dovrò smettere di parlare direttamente. Io non sto nella pelle per iniziare, anzi, che non è il rossetto, è il burro cacao, ma mi fa le labbra rosse, ha l'odore di ciliegia, labbra che ormai nessuno bacia da tempo, vabbè lasciamo perdere. Quindi, allora, il filo che mi sta crescendo sul naso purtroppo non lo posso abortire, non voglio più aspettare né farvi aspettare, iniziamo. Spare by Prince Harry. This record is a production of Quote Tez for the purpose of research and discussion. We do not insist, but if you can, subscribe to our channel. Pure al mio. We agreed to meet a few hours after the funeral, in the Frogmore Gardens by the old Gothic ruin. I got there first. I looked around, saw no one. I checked my phone. No texts, no voicemails. They must be running late, I thought, leaning against the stone wall. I put away my phone and told myself, stay calm. The weather was quintessentially April. Not quite Quintessentially. Si vede che non l'ha scritto lui, ma gliel'ha scritto l'insegnante di sostegno. Come si chiama? La ghostwriter. Non siamo neanche un minuto. Quintessentially. Come ti sembra questa pietanza? Quintessentially. Comunque, per imparare l'inglese mi sa che imparerete molte parole qui che vi saranno utili. Vi dico, cioè, il libro è 11 ore. Quintessentially April, quindi essenzialmente vuol dire aprile fino in fondo, fino alla quinta essenza di essere, del sé, dell'essere, vaffanculo, lo so. winter, not yet spring. The trees were bare, but the air was soft. The sky was grey, but the tulips were popping. The light was pale. Ovviamente i tulipani non stanno scoppiando, ma stanno sbocciando. Perdonate, la traduzione è automatica. Oh ragazzi, è automatica. Cioè, ha dovuto tradurre 11, quasi 12 ore di cose. E ci abbiamo, non si vedono i 2 leocorni. But the indigo lake, threading... Sto facendo l'elenco di tutti gli oggetti che vede. Questo è bello, questo è brutto. Scusate, devo interrompere di meno. through the gardens, glowed. How beautiful it all is, I thought. And also how sad. Once upon a time, this was going to be my forever home. Vabbè, Once Upon a Time nei sottotitoli è tradotto come c'era una volta, ma in realtà non vuol dire soltanto c'era una volta, si utilizza per introdurre le fiabe, come facciamo noi con c'era una volta, ma Once Upon a Time vuol dire anche semplicemente una volta. But the indigo lake, threading through the gardens, glowed. How beautiful it all is, I thought. And also how sad. Once upon a time, this was going to be my forever home. Instead, it had proved to be just another brief stop. When my wife and I fled this place, in fear for our sanity and physical safety, I wasn't sure when I'd ever come back. That was Certo che a leggerlo con un anno di distanza è molto significativo, no? Cioè, la sanità mentale per via di sua moglie, invece.
Invece sua moglie gliel'ha fatta riguadagnare sanità mentale. Ai ai. January 2020. Now, 15 months later, here I was, days after waking to 32 missed calls, and then one short, heart-racing talk with Granny. Harry. Grandpa's gone. The wind picked up, turned colder. I hunched my shoulders, rubbed my arms, regretted the thinness of my white shirt. I wished I'd not changed out of my funeral suit. Cioè, praticamente nella vita di Harry le cose accadono come in un film. Se ricevi la notizia che tuo padre è morto e tuo nonno è morto, allora vento freddo all'improvviso. Cioè, poteva metterci un po' meno di enfasi questa scrittrice. I wished I'd thought to bring a coat. I turned my back to the wind and saw, looming Nessuno dei suoi uomini della sicurezza o nessuno dei suoi maggiordomi gli ha portato un cazzo di cappotto, porca miseria, sei un principe. behind me, the Gothic ruin, which in reality was no more Gothic than the Millennium Wheel. Some clever architect, some bit of stagecraft. Like so much around here, I thought. I moved from the stone wall to a small wooden bench. Sitting, I checked my phone again, peered up and down the garden path. Where are they? Another gust of wind. Funny, it reminded me of Grandpa. His wintry demeanor, maybe, or his icy sense of humor. I recalled. Cioè, ha appena ricevuto la notizia che è morto e subito vede qualcosa che glielo ricorda, ma l'hai appena saputo che è morto. Cioè, parli di ricordi, ma pochi secondi prima per te era vivo ancora. One particular shooting weekend years ago. A mate, just trying to make conversation, asked Grandpa what he thought of my new beard, which had been causing concern in the family and controversy in the press. Should the Queen force Prince Harry to shave? Grandpa looked at. La barba ha causato preoccupazioni nella famiglia, invece la svastica al braccio no. Tutto quello che si infilava per il naso no. La barba. My mate looked at my chin, broke into a devilish grin. That's no beard. Everyone laughed. To beard or not to beard? That was the question. But leave it to Grandpa to demand more beard. Let grow the luxurious bristles of a bloody Viking. I thought of Grandpa's strong opinions, his many passions. Carriage driving, barbecuing, shooting, food, beer. The way he embraced life. He had that in common with my mother. Grazie, anche c'è un'altra cosa in comune con tua madre, che non hanno mai lavorato nella loro vita. Grazie al capo. Vieni fra noi comuni mortali a vedere come abbracciamo noi la vita. Oh, vaffanculo. Ma questi lo sanno che in realtà quello che fanno loro non è il lavoro, vero? L'hanno capito, lo sanno come lavora veramente la gente che lavora. Maybe that was why he'd been such a fan. Long before she was Princess Diana. Back when she was simply Diana Spencer, kindergarten teacher, secret girlfriend of Prince Charles, my grandfather was her loudest advocate. Some said he actually brokered my parents' marriage. If so, an argument could be made that Grandpa was the prime cause in my world. But for him, I wouldn't be here. Neither would my older brother. Then again, maybe our mother would be here, if she hadn't married Pa. I recalled one recent chat, just me and Grandpa. Ma se non avesse sposato tuo padre, non sarebbe tua madre perché tu non saresti qui, Harry. Non so chi devo incolpare adesso per questi ragionamenti, se lui o la scrittrice di sostegno, però comunque sia. Not long after he turned 97, he was thinking about the end. He was no longer capable of pursuing his passions, he said. And yet the thing he missed most was work. Without work, he said, everything crumbles. He didn't seem sad, just ready. You have to know when it's time to go, Harry. I glanced now into the distance, towards the mini skyline of crypts and monuments alongside Frogmore. The Royal Burial Ground. Final resting place for so many of us, including Queen Victoria, the notorious Wallis Simpson. Also, her doubly notorious husband Edward. The former king,
and my great-great-uncle, after Edward gave up his throne for Wallace. Cioè, hanno sepolto Wallis Simpson insieme agli altri reali quando durante la vita non le hanno permesso di sposare re Edoardo perché non era reale. Ma che cazzo? Ma è vera sta cosa? Devo controllare. After they fled Britain, both of them fretted about their ultimate return, both obsessed about being buried right here. The Queen, my grandmother, granted their plea, but she placed them at a distance from everyone else, beneath a stooped plane tree. One last finger wag, perhaps. One final exile, maybe. I wondered how Wallace and Edward felt now about all their fretting. Morti. Did any of it matter in the end? I wondered if they wondered at all. Were they floating in some airy realm, still mulling their choices, or were they nowhere, thinking nothing? Could there really... Harry, ti dovresti fare un giro fra i miei TikTok di spiritualità. Così neanche tua moglie ti prende per il culo dicendoti che è in contatto con tua madre. Vabbè, comunque, dettagli. be nothing after... Scherzi che si fanno fra marito e moglie. Sono in contatto con tua madre morta. Ci vogliamo bene. this? Does consciousness, like time, have a stop? Or maybe, No. I thought, just maybe, No. they're here right now, next to the fake Gothic ruin, or next to me, eavesdropping on my thoughts. And if so, maybe my mother is too. The thought of her, as always, gave me a jolt of hope, and a burst of energy, and a stab of sorrow. I missed my mother every... Ma scusa, com'è che si chiede tutte queste cose quando in realtà, mentre scriveva questo libro, già Meghan era in contatto da tempo? Ovviamente, secondo quello che dice lei. Non spendo neanche un secondo a dubitare, è ovvio che Meghan non sia in contatto con Lady Diana, però dico, lui che ha scritto queste cose non dovrebbe chiedersele, dovrebbe avere le risposte, visto che Meghan è in contatto con Diana, secondo quello che sapeva lui, perché tra l'altro lui l'aveva detto al suo amico, e tra l'altro la fonte anonima che ci ha dato questa chicca, che gli ha detto io sono tranquillo perché Meghan è in contatto con mia madre, e quello gli fa cazzo dici? Scappa! Non parli con tua moglie, non chiedi niente? Boh. every day. But that day, on the verge of that nerve-wracking rendezvous at Frogmore, I found myself longing for her, and I couldn't say just why. Like so much about her, it was hard to put into words. Although my mother was a princess, named after a goddess, both those terms always felt weak, inadequate. People routinely compared her to icons and saints, from Nelson Mandela to Mother Teresa to Joan of Arc. But every such comparison, while lofty and loving, also felt wide of the mark. The most recognizable woman on the planet, one of the most beloved, my mother was simply indescribable. That was the plain truth. And yet, how could someone so far beyond everyday language remain so real, so palpably present, so exquisitely vivid in my mind? How was it possible that I could see her, clear as the swan skimming towards me on that indigo lake? How could I... In che senso che la vedeva? Spero in senso figurato e non letterale, ma anche in senso letterale, dico, se la vedi, perché non le chiedi se è in contatto con tua moglie? hear her laughter, loud as the songbirds in the bare trees? Still, there was so much I didn't remember, because I was so young when she died, but the greater miracle was all that I did. Her devastating smile, her vulnerable eyes, her childlike love of movies and music and clothes and sweets, and us. Oh, how she loved my brother and me. Obsessively, she once confessed to an interviewer. Well, Mummy, vice versa. Maybe she was omnipresent for the very same reason that she was indescribable, because she was light, pure and radiant. Cosa ha confessato? Mamma, viceversa, mi sono perso, non ho capito un cazzo. Vabbè. Light. And how can you really describe light? Even Einstein struggled with that one. Recently, astronomers rearranged their biggest telescopes, aimed them at one tiny crevice in the cosmos, and managed to catch a glimpse of one breathtaking sphere, which they named Earendel, the old English word for morning star.
billions of miles off, and probably long vanished, Earendel is closer to the Big Bang, the moment of creation, than our own Milky Way, and yet it's somehow still visible to mortal eyes, because it... Perché si incespica nell'astronomia adesso? It's just so awesomely bright and dazzling. That was my mother. That was why I could see her, sense her always, but especially that April afternoon. Cioè, praticamente come conoscenza della spiritualità Harry è rimasto a livello il Re Leone. Guarda Simba, lì su nel cielo, tutte le stelle che vedi sono re del passato. La stella che vedo è una principessa del passato. At Frogmore. That, and the fact that I was carrying her flag. I'd come to those gardens because I wanted peace. I wanted it more than anything. I wanted it for my family's sake, and for my own, but also for hers. People forget how much my mother strove for peace. She circled the globe many times over, traipsed through minefields, cuddled AIDS patients, consoled war orphans, always working to bring peace to someone somewhere, and I knew how desperately she would want. No, did want. Vorrebbe. Peace between her boys, and between us two and Pa, and among the whole family. For months the Windsors had been at war. There had been strife in our ranks of... Più che i Windsor, tu e tua moglie con tutto il resto della tua famiglia. Vabbè che anche fra gli altri non corre tanto buon sangue, però comunque sia quelli che hanno fatto la storia di molti tabloid siete stati voi. And on, going back centuries. But this was different. This was a full-scale public rupture, and it threatened to become irreparable. So, though I'd flown home specifically and solely for Grandpa's funeral, while there I'd asked for this secret meeting with my older brother, Willie, and my father to talk about the state of things. To find a way out. But now I looked once more at my phone, and once more up and down the garden path, and I thought, maybe they've changed their minds. Maybe they're not going to come. For half a second I considered giving up, going for a walk through the gardens by myself, or heading back to the house where all my cousins were drinking and sharing stories of Grandpa. Then, at last, I saw them. Shoulder to shoulder, striding towards me. They looked grim, almost menacing. More, they looked tightly aligned. My stomach dropped. Normally they'd be squabbling about one thing or another, but now they appeared to be in lockstep, in league. The thought occurred, hang on, are we meeting for a walk? Or a duel? I rose from Ci stiamo incontrando per una passeggiata. the wooden bench, made a tentative step towards them, gave a weak smile. They didn't smile back. Now my heart really started thrashing in my... Come i tedeschi. Scherzando, non è vero. A volte, quando non siete in confidenza. Comunque, ora ho capito un po' il contesto. Certo, l'ha presa molto alla larga. Prima la storia di tutta la generazione, poi tutta la descrizione del giardino, poi sua madre, la storia della vita, le stelle, i pianeti, per dirci che stava aspettando suo padre e suo fratello. Cazzo, Harry. my chest. Deep breaths, I told myself. Apart from fear, I was feeling a kind of hyper-awareness and a hugely intense vulnerability, which I'd experienced at other key moments of my life. Walking behind my mother's coffin. Going into battle for the first time. Giving a speech in the middle of a panic attack. There was that same sense of embarking on a quest. Scusa, come si fa a dare un discorso nel mezzo di un attacco di panico? Cioè, se è un vero attacco di panico non è semplicemente ansia. Io le ho viste le persone che mentre avevano attacchi di panico e non puoi dare un discorso. Cioè, piangi, sudi, tremi. Ma siamo sicuri che hai avuto un attacco di panico? Cioè, non lo puoi dissimulare un attacco di panico. Ma questo è del mestiere. And not knowing if I was up to it, while also fully knowing that there was no turning back. That fate was in the saddle. Oak? Money. I thought, picking up the pace. Here goes. Wish me luck.
We met in the middle of the path. Willie? Pa? Hello. Harold. Painfully tepid. We wheeled, formed a line, set off along the gravel path over the little ivy-covered stone bridge. The way we simply fell into this synchronous alignment, the way we wordlessly assumed the same measured paces and bowed heads, plus the nearness of those graves. How could anyone not be reminded of Mummy's funeral? Certo. I told myself not to think about that, to think instead about the pleasing crunch of our footsteps. Soprattutto quando vivi la tua vita giorno per giorno con una donna accanto che ti ricorda costantemente di tua madre. Ci pensi sempre al funerale di tua madre. Non ha capito qual è l'origine del suo problema, sto scemo. The way our words flew away like wisps of smoke on the wind. Being British, being Windsors, we began chatting casually about the weather. We compared notes about Grandpa's funeral. Con tuo padre e tuo fratello, a questo siete. Cioè, come per noi dire ci siamo ridotti a buongiorno e buonasera, ragazzi, rendiamoci conto. Quello che non si rende conto lui, il bello, perché giustamente dall'altra parte c'è sua moglie che dice: hai visto cosa ha fatto padre? Hai visto cosa ha fatto? Sì, lo fa perché c'è. Vabbè, io mi faccio prendere un po' troppo dalla scia, basta. He planned it all himself, down to the tiniest detail. We reminded each other with rueful smiles, small talk. E faccio così e ancora lei non è spuntata. Immaginatevi quando spunta lei. Dovrò fare uno sforzo per contenermi. The smallest. We touched on all secondary subjects and I kept waiting for us to get to the primary one, wondering why it was taking so long, and also how on earth my father and brother could appear so calm. I looked around. We'd covered a fair bit of terrain, and were now Non so perché c'era scritto così mais, comunque era così calmo, ovviamente. Il padre e il fratello non sono dei mais. Back in the middle of the royal burial ground. Ah, perché ha scambiato corn con calm. Questo per farvi capire quanto è veramente alla canna del gas questa lingua di merda. Comunque calmo. More up to our ankles in bodies than Prince Hamlet. Come to think of it, didn't I myself once ask to be buried here? Hours before I'd gone off to war, my private secretary said I needed to choose the spot where my remains should be interred. Should the worst happen, Your Royal Highness, war being an uncertain thing, there were several options. St. George's Chapel, the Royal Vault at Windsor, where Grandpa was being settled at this moment. No, I'd chosen this one, because the gardens were lovely, and because it seemed peaceful. Our feet almost on top of Wallis Simpson's face. Pa launched into a micro-lecture about this personage over here, that royal cousin over there, all the once eminent dukes and duchesses, lords and ladies, currently residing beneath the lawn. A lifelong student of history, he had loads of information to share, and part of me thought we might be there for hours, and that there might be a test at the end. Mercifully, he stopped, and we carried on along the grass around the edge of the lake, arriving at a beautiful little patch of daffodils. It was there, at last, that we got down to business. I tried to explain my side of things. Ovviamente nessuna attività commerciale. Get down to business vuol dire iniziamo a parlare di affari, non attività commerciale. Vabbè, è la traduzione automatica, ragazzi, anzi, con tutto quello che ci sta permettendo di fare l'intelligenza artificiale, quasi intelligenza artificiale. I wasn't at my best. For starters, I was still nervous, fighting to keep my emotions in check, while also striving to be succinct and precise. More, I'd vowed not to let this encounter devolve into another argument. But I quickly discovered that it... Ovviamente argument non è argomento, ma dibattito, lite. È un falso amico. Falso amico che comunque questo lo doveva sapere l'intelligenza artificiale, It wasn't up to me. Pa and Willie had their parts to play, and they'd come ready for a fight. Every time I ventured a new explanation, started a new line of thought, one or both of them would cut me off. Willie in particular didn't want to hear anything. After he'd shut me down several times, he and I began sniping, saying some of the same things we'd said for months. Years.
It got so heated that Pa raised his hands. Enough. He stood between us, looking up at our flushed faces. Please, boys, don't make my final years a misery. His voice sounded raspy, fragile. It sounded, if I'm being honest, old. I thought about Grandpa. All at once something shifted inside of me. I looked at Willie, really looked at him, maybe for the first time since we were boys. I took it all in, his familiar skull, which had always been his default in dealings with me. His alarming baldness, more advanced than my own. His famous resemblance to Mommy, which was fake. Questa cosa gli ha portato male a dirla, perché adesso lui è palato. Nella foto è così, ma adesso lui ha iniziato a perdere i capelli. Vedi, Harry, il karma. Fading with time, with age. In some ways he was my mirror, in some ways he was my opposite. My beloved brother. Ma la sentite? Ma che stronzo! Ma guardati tu allo specchio! Cioè, sta dicendo prima era il mio specchio perché era bello e quindi sta dicendo indirettamente che lui è bello. Cioè, ma comunque, Harry, se non te l'ha messa tua moglie ce l'hai sempre avute. Ma sono scioccato. My arch nemesis. How had that happened? I felt massively tired. I wanted to go home, and I realized what a complicated concept home had become. Or maybe always was. I gestured at the gardens, the city beyond, the nation, and said, Willie, this was supposed to be our home. Come episodio pilota interrompiamo qui. Se volete il seguito, mi raccomando, condividete questo video, mettete like, mettete commenti, fate capire che se vi è piaciuto che vi è piaciuto, se non vi è piaciuto scrivete nei commenti che vi ha fatto schifo. Io vi mando i miei saluti reali e forse, chissà, ci vediamo nel seguito, dipende da voi. Un bacio, ciao!